En fait tier la salle un fier marinoir se tient d'abord pour assister à la remise. Des diplômes de son fils. Mais deux gardes de la force, et sorti une force inattendue. Surgi dans un acte silencio de fraternité et defiance 6. Navy SEALs changent la peace pour toujours ce qui se passe ensuite vous quitterez spectateur. Sans voix CEQV8 sur le point de voir, n'est pas seulement une histoire, c'est un puissant témoignage du pouvoir silencio et de la quote de justice dans certains lieux la plupart des gens ignorants c'est votre première fois. ICIG vous invite chaleureusement à partager vous regardes dans les commentaires si audaces et si des histoires comme celle-ci vous touchent vos météros défiez-vous faire réfléchir. Pensez-vous abonner, et cliquer sur l'icône en forme de cloche partagens, des voix qui méritent d'être entendus chaque jour. Merci d'être là maintenant à longuedans l'histoire, le soleil du matin, projeté de longues ombres nets, sur le parking d'Atravis High School à Austin, Texas. Mais Marcus Bishop a peine remarque la chalissa sa po. Cessu atteint fixes droit fangé, chaque pas délibéré comme s'il poids du monde reposit sur ses épaules. Vatu de son uniforme bleu marine profine modèles uniformes brillant, faiblement, dans la lumière du matin. Il avait une silhouette frappante parmi la foule des femmes qui fluent dans l'auditorium. Mais ce n'était pas à la fraîcheur de son uniforme au de la brillance de la brie de ses spots qui attirent les regards étaient la gravité pure en sa présence. La force tranquille dans la façon dont il se déplace dans essai. Main gauche il portait un programme pli pour la cérémonie. Des remises des diplômes eta à droite en petit usilis boards de la photographie et effiloches épres des années passées dans des poches et des portefeuilles. Elle montrait assez de fond papaus, son sourire éclatant et ses bras in rules author d'une Elijah beaucoup plus gentler fils qui estimaten débat sur le point de venir. Adulti Marcus pressa brièvement la photo contre son portrait. Ses lèvres bougeant. À peine gite la vis promise il murmura, dans les mots avalas par la murmure. Croissant de la foule, je n'y voudrais pas manquer. Il aurait pu prendre l'avion depuis Houston mais il a choisi de conduire la Dodge Charger était la voiture préférée de sa femme. En ligne avec les souvenirs de rires du week-end voyages, en voiture, les mains agrippées au volant alors qu'il naviguait dans des directions inconnues même après son passage. Cette voiture semblait comme un fila recausant il alors. Il a traverse les trancons tranquilles de l'I-35 en passant par des champs, vêtements et villes blanchies par la soleil l'abordonnement de la route son seul compagnon, ses pensées prises dans l'étrabilance de chagrin, et de fuite, à l'intérieur du gymnase, l'héritate anticipation du léger parfum de saille, à plancher et de fleurs, fraîches se malant au brusque silencio de programmes, les femelles en tremble, les chaises pliantes en métal, leur bavardage s'élevant et tombant comme des vix des ballons flottants. Doucement près du plafond. Des banderoles proclamant classe de 2025 s'étendaient sur le mur du fond. La directrice adjustait ses notes près du podium tandis que les étudiants en tous ses centres groupes à l'arrière ajustant leurs casquettes et murmurant nerveusement. Marcus bougia avec détermination le silence de ses pas sur le sol poli comme un battement de tambour silencieux. A remis son billet et l'entrée, un gen homme avec un presse-papiers qui agit un coup d'huile à l'impression hocha. Rapidement la tête et désigna les sieges réserves à l'avant de la section familiale troisième rangée de la scaine. Il dit d'une voix décontractée merci Marcus, répondit son voix ferme bien que ses mains tremblant légèrement, alors qu'il impochait la fauteuil, accroise des groupes de parents. Leur conversation se doucet, à mesure qu'il s'approcha de quelqu'un offrant des hoquements de tête. Polis au des braves regards des autres fictions, leurs usaidant, just un instant de trop avant Marcus n'était pas nouveau dans ses regards. La hésitation la non de question de savoir si appartient ici il tate ossis autres en rang, sa posture la tate droite, les lignes de son uniforme intacts. Ses mains passées sur ses genoux le bavardage derrière s'est fondu dans un brut blanc, il s'est concentré sur la scaine, et sur les ranges d'étudiants s'étendissent. Presenta quelque part dans cette mur. Dioins visages impatients se trouvaient elle. Son garcan décimés john entrant dans le foutard le cœur de Marcus se gonflut de quelque chose vaste et sans nom. Un mélange de fiat et de désir de joie temper par la vividula de l'absence sa femme aurait d'état leur ceste. Elque aurait des cinquitas, lasses parfaites celle qui s'offert avec la robe d'elle. Celle qui pleurait débordant mais il n'y avait plus que lui maintenant en murmure. Parcourait la foule alors la musique a commencé les accords d'over.
D pompe et de circonstance raison contre le haut plafond de la salle de sport. Les gens se tenient debout tronant, maladroitement dans les rangs seres, tendant le cou pour apercevoir les étudiants qui défilent Marcus Rosovic, aux ses mains ses quittes son regard fixe et sincere. La musique remplacée, l'espace démoniaire cérémonial et l'ordre de sensme, dans ses oreilles, la cadence, des bottes de marche, le crépitement des parasites, radio dance, les sons de guerre, le code ordre scria contre le chaos, ill-scented unchangement, subtle maze, indubitable, une ondulation de conscience quil n'était pas celle dans essai, rêverie solitaire, c'est usé tournant. Vers des murmures se frottant les oreilles il percute la place léger tremblement dans l'air derrière lui, le souffle accélère de quelqu'un s'approchait, il ne bougeait pas, besoin de son instinct pour rester sur place ancré dans ses os, et dans chaque fibre de son être excuses moi monsieur en une voix basse murmure après de son épaule Marcus tourna lentement la tête croisante, le regard d'un agent de sécurité en polo noir radio accroché à ses entours. Son badge indiquait, garde une seconde garde plus grand Etienne chewing gum plaignant juste derrière lui. Cette section est réservée à la famille. Garde a dit sur son ton mesure, acute mais avec un courant sous-jacent d'autorite. J'ai mon ticket, et déclare Marcus volant tranquillement dans sa veste et produisant la même impression qu'il avait. Montrer à la porte, troisième, rangé de sieges familioxerat, yaa pin, jeet un coup, de will. Nous avons eu une confusion. Vous devrez vous déplacer vers la machoya de Marcus se serramez, sa voix restamment fils obtient son diplôme. G rest ici le grand garde Logan changia de position les bras croises, ce n'est pas grave, monsieur. Nous y sommes demandant gênement, le murmure dans la salle de gym gonflé les chucquetments, saint roulant author des bords de l'enfant at proximite cest penchi vers sa compagne cest usaret, en homme dux ranges plus discretement, leave son téléphone and inclinant la parole photo vers l'interaction Marcus, expire lentement son pouls, stable malgro le crépitement, del humiliation monti dans sa portrait G ne bouge pas de til, a, voix basse, mais Logan resalut à sus, ses dents, ses use sont retrices ni rendes palestoses plus de festals que thella ni devrait lotta. Les dans la salle de sport changia à nouveau, le poids de l'attention inexprimée, se persistent comme la prise de Marcus sur le programme resserre ses articulations contre le papier mais il resta aussi la dos tonadroit et sa présence inflexible. Derrière lui une ondulation de mouvement subtle comme le premier tremblement avant un tremblement de terre, les têtes sont tournent l'attention une fois concentrée sur la skein et les étudiants. Qui défilant maintenant, on crest dans l'impasse silencieuse au troisième rang Marcus Bishop passes celle mais pa invisible. At bien qu'il ni dice plus renal, silence qu'il garde tête plus fort que n'importe quelle protestation. C'est tête un silence qui ailes bentatricna, dans toute la pièce plus fort que n'importe quelle voix, plus fort que n'importe quelle ordre ce n'était que la début. L'abordement du jamais bon pulsit contre la peau de Marcus Bishop. Unbordanman constant devoimentant et descendant author de lui comde, vagues lointains, malgré la chala, de foulil est rest une al de silence, son dos et droit ses mains reposant tausend sur ses cuisses et ses ubines. Q fixes sans relax sur la skein manquentrian dans sa périphérie. Ni de passit les lignes nets et les insignes brillants de son uniformine. Contraste discret avec le chaos color de la célébration de remise des diplômes mais si, comme était interrompu à nouveau garde, le garde de sécurité, la place petit avec, la machoye forêt, where et forzel professionnalisme, est revenu avec, Logan tronant, derrière lui. Leurs pas et en silence mais détermines, alors qu'il traversient l'aléatroit en s'arrêtant juste avant la siege de Marcus. Il n'avait pas besoin de se tourner pour les sentir l'attention en leur présence à travers l'air con. Une l'homme Freud monsieur Guy va savoir besoin que vous veniez avec nous. Garrett dit-il d'une voix plus basse mais insistante comme si essayait de ne pas détourner attention les yeux du garde se sent déplacés sur le kit. Captain les regards des parents approximate Marcus tourna lentement son regard.com mais inflexible G l'audacia explique, dit-il d'une voix égale J mon billet, c'est mon siege assign. Logan se déplaca avec inquiétude en machant son chewing gum un pel plus vite regard nous faisans just notre travail. Il yaeune. Plant. Marcus répéta doucement de quoi la monture de Garrett fonctionnait mais il ni le faisait pour lui de thella. Il fit un geste subtle pour que Marcus se lève, comme si attendait, et en silence, conformit,
les murmurs approximate gunflorent plus fort menten quelques spectateurs se pencherent en avant leurs expressions oscillant entre curiosité et inquiétude quelqu'un a discretement taten avec un téléphone en l'inclinen pour capter l'interaction l'attention qui avait été sur les étudiants diplômes quelques instants op change it maintenant comme une mariatia irrésistiblement vers la confrontation silencieuse qui se déroule dans la fameuse section Marcus expira esse voix mesari G suis venu ici pour voir mon fils c'est ceq j'ai l'intention de faire logan fit under me plus pres dsa posture disant ni rend par thella plus dsaq thella ni devrait loteles mains de Marcus se tenderen past la paire mais de la patience q ses an deformation louiant ensenis a retenu louis a opericule sangfro face ala confrontation etate sa propre force forme de pouvoir mais à l'intérieur il ressentait una dalla silence una dalla vivpica qui venait du fait de savoir exactement ceq citate il ne s'agissait patagnon la plainte n'était pa propose d'une confusion mais à propos de quoi il était citate à propos de la couleur suppose la series sous chaque seria poli etement mesari il s'agissait de savoir comment pel import son service ou son sacrifice sa présence dans un espace comme thella pour encore être remet en question il est resto sis sa voix stable tu peux parler au directeur cya un problème mais genie le suis passel mouvement de l'air epicicit les murmures qui se transforment en un courant qui balayata à travers la rose voix la main de garde tremblait pres dsa radio supposition se transformant en quelque chose de proche de l'agression la machoya de logan se seramis quelque chose dans cessu vacillate una hesitation peta una grain dient qui germatrop tard avant que l'un ou la lautade God's pace parle à nouveau une voix à travers lolly silence se fit entendre c'était une voix de femme ferme mais convenant de justeria Marcus yatl une raison pour la to Louis demandes de quitter la femme a demande si elle était vatu d'une blazer sur mesure son expression était net avec un ton d'indignation n'était pas fort mais il portait à travers le murmure commune l'homme garrett se retourna surprise madame thella vous concerne p sur les au contraire de tel en se reprochant lorsque vous distinguez un marine decoria sans la remise des diplômes de mon propre fil sans motif valable nous concerne tous les rumeurs consist of plus fort rejoint par quelque accords murmurs de la falune vague d'approbation à travers les téléphones des spectateurs et estaparo plus évotement maintenant cameras braquis sur garrett et logan a confrontation silencieuse devenait un spectacle quoiqu'un des gardes ni s'y attendait avors le pouce de Marcus s'accélère mais il reste silencieux observant les paroles de la femme se battre sur l'assembly comme un signal protecteur bouclier il a reconnu le changement la vague lenti mais indubitable de soutien qui pouvait pas être annuel pas des menaces au des gestes logan de glutit difficilement en regardant nerveusement force l'entrée le main de garrett planet à nouveau pres de sa radio mais il hésitate présente la procédure et la prise de conscience progressive qcc moment n'était plus sous son contre le contrôle g veste le demina encore una force garrett dit sa voix cyclicissens il vous plot venez avec nous avant que Marcus ne pouvait répondre une autre voix se joignait auch you comme et profane resonant et portant imposant se tenait debout et plusieurs ranges de l'or detende mais sa présence était indeniable sa voix était basse et portezodicis de la peace sans effort laissez l'homme tranquille et peace est presque tombiles mats de l'omnitéant par cries mais ils étaient plus tranchants que n'importe quelle voix il était grand large d'épaules et possédait une confiance tranquille qui rien avec force cessu rencontrant so de garrett avec le poids constant d'un qui innovait vous assez pour savoir quand une ligne était franchie les deux gardes hésiteront les épaules de garrett se tenderont mais il fit un demi-pas rétrocom si se retirait physiquement de la confrontation la chewing-gum de logan assesse de bougadans l'ensemble la tension dans l'assemblée faire crépiteur un courant invisible jailison duum de bateau garde se Marcus puis au rassemblement Marcus et reconnu l'homme sans avoir besoin d'une nam élevate vous c'est la posture qui permet de se tenir tranquillement prat dans des indroits iloins de la sécurité d'une banlieue guinée c'était le regard de quelqu'un qui ne se contentait pas chose mais qui représenterait quelqu'un c'était une fraternité non pas des mots mais par actions de sacrifice dans la compréhension silencieuse de ceq thella signifiait et les gardes
Meme sees, ni la savant pater pas encore éteint sur le point de comprendre les que les murmures de la foule se transforment en un soutien discret mais tangible à Marcus. Face à l'injustice la cérémonie s'est poursuivie mais la dans le gymnase va change, les étudiants sur scène ont réajusté leurs robes en essayant de se concentrer sur le moment, mais leurs yeux dérivent encore et encore vers l'en. O Marcus Bishop etatis meme so osis dans les gradins renti la poids de se quavenet de se passa. La solidarité silences de la manière la foule citate collectivement penchi sur une vérité que transcendate les scolaris et des lignes d'autorité. Il ni sigusate pas seulement d'une siege reserve, will ni sigusate plus d'une malentendu, il sigusate de CCQC siege representate, il sigusate designate Marcus resta, orsis les mains passes legiment, sur ses genaux.sa, respiration, etate regulaire, son attention n'etate plus sur Garrett ou Logan, ni sur les murmures qui résonnaient encore dans la public, son regard, etate maintenant, fixe sur la scène. Sur la rangi d'étudiants en casquettes et robes presducentes se tenet Eli Bishop son fil ses you scrutined avec anxiety son per avante se precipita vers ses camarades de classe. Marcus pouvait sentir la question, silencieuse, dans le regard, deli est si, que tu vas bien, est tu toujours là. La réponse était simple, oui suis, la genie vesno part la voix du directeur résonne dans la microphone. Ses paroles étaient infirmes mais avec une boule dans la gorge elle se remit et appeler des noms sa voix se falfilent et travers. Les applaudissements qui suivant, chaque les étudiants traversant la scène. Mais les applaudissements semblant différents maintenant, si n'est plus le cas simplement polio whoop, il était imperant d'une sorte de révérence silencieuse de la reconnaissance de quelque chose de plus grand qui venait de se dérouler. Devant l'esprit de Marcus revint, à ce moment la main de Garrett planet pres de sa radio. Attention et pritasnap il se souvint de la vague de défenses, silencio s'élevant de la foule grave dans leurs yeux. Il n'avait pas encore dit un mot, mais la présence avait eu plus de poids quit out argument et plus d'impact qu'une quelle confrontation. Que le public a vu manque, à chaque voice, que chaque nom était Apple. La salle de sport semblait burdenée d'un nouveau son, incomprenant le nom d'Eli la poules, de Marcus s'accéléra, mais il n'a pas bouge sur son siège, il est reste en racine, déterminé son fils moment avec.com force inébranlable author de lui les murmures continuant certains racontant la confrontation précédente d'autres agents simplement des regards silences et respectueux, una femme pres de l'alimo, et son voisin. C'est son garcon, lots haute pouvez-vous imaginer, si que thela doit signifier pour lui manque, lorsque le directeur a finalement appelé Eli Bishop, le nom semblatrissano au-delà du micros, au-delà des chaises pliantes et des gradins, embattant la salle resta momentanément immobile avant d'éclater en applaudissements, palais. Applaudissements dispersables qui avaient accompagné d'autres noms mais une vague délibérée et unifié de l'appréciation n'était pas seulement pour la réussite d'Eli, mais aussi pour le calme de Marcus dignat pour la position qui avait été prise sans paroles pour la reconnaissance QCE moment, était bien plus que juste under play Eli monta sur scène ses épaules étaient caris sa démarche était d'idéliba et bien sûr. Il a accepté son diplôme du directeur avec une poignée de main ferme et se tourna pour faire face à la foule, ses yeux scrutant jusqu'à ce qu'il trouvant son père. Leurs regards se sont croisés et pendant un instant le brut de la salle. De sport s'est estompé silence il n'y avait pas d'un signe de la main ou d'un geste. La connexion entre eux était une conversation silencieuse de fiat. De mort était non did Marcus comprenant. So Teresa lay plus petit sur ria une inclinaison à peine perceptible de ses lèvres vers la haute. C'était la vue et arch la tête une fois que son propre sourire a brise la tension sur son visage. Il est descendu de la scène, et rejoint la file des deep, mais les applaudissements mes continuent temdi plus comme si le public n'était pas tout à fait prêt à l'accueil. Prise au moment où la directeur la autorice gorge essayant de retrouver le rythme de la cérémonie mais quelque chose avait changing permanence, chaque étudiant qui traversait la scène par la suite la faisait en écho et la reconnaissance comme si les applaudissements pour Eli avait imprime une conscience plus profondo cours de la procédure. Les parents ont applaudi plus intensement, les enseignants ont hoche la tête avec un peu plus de fiat, la pièce portait un courant sous-jacent de solidité en selon la reconnaissance de la leçon qui venait d'être reprise alors que la cérémonie se déroulait la fin et les derniers noms en titre. Apples Marcus se leva lentement de son sigaprinant, soin de laser les applaudissements. S'estampa, avant de bogue, il atterra ses jambes.
Posture toujours composé ses pays sans hateless. Gens les plus proches de Louis savant renta quitte des certains offrant des petits hoquements de titre de respect. D'autres murmures des mots calmes de félicitations, répondit-il avec un simple regard fixe, reconnaissant mais n'ayant pas besoin de parler dot la salle de sports est vide désormais, le bourdonnement des conversations s'élevant et que les femmes renouant avec leurs les diplômes il en trouve le chemin et travers la foule. Essai casquette, légiment de travers, dossier des diplômes. Seridans essai main cond il atteignit son peu, il n'a pas il est intervenu, et la série, fort dans, ses bras, le geste était naturel, sans force, j'ai vu, tout ce qui dit, doucement, essai voix, étouffé contre Paul de Marcus, je voulais dire quelque chose, mais tu, n'avais pas besoin de moi pour te le dire. Marcus est retire just assez pour rencontrer le regard des son fils. Tu it debout grand aujourd'hui il et t'en souviendras plus que toutes n'avaient pas besoin de plus de mots. Le moment lui-même était, lors de reconnaissance et la solidarité était suffisante alors que les derniers membres de la foule, sortant du gymnase les hams de la vague s'éteignent, debout ensemble, en faire silencio, de résilience au milieu du chaos qui s'envie, et la cérémonie aurait pu se terminer, mais pour Marcus et Eli le véritable remise des diplômes et le passage du silence et la reconnaissance venait juste de commencer lorsque le soleil plongeait sous l'horizon. Projetant des longues ombres, sur le parking du lycée, Travis Marcus et Eli Bishop s'y attendaient près de l'ancien Dodge Charger. La cérémonie était terminée. Les applaudissements sustained estampes mais le poids qui s'était passe à l'intérieur du gymnase persistait encore dans l'air frais du soir. La cascade d'Eli pendait librement dans ses mains. Les boards étaient places par la prise série qu'il avait continue de pied qu'il à travers la skein. Marcus s'est appuyé contre la voiture posture aussi stable qu'elle était lorsqu'il est entré pour la première fois dans la salle des sports. Mais maintenant, el portait le pouce en silencio d'un homme qui avait tenu bon et porte le poids l'istri sur ses épaules. Il les restreint silencio pendant un moment laissant le bourdonnement des conversations et le bourdhaha des faits qui font leurs bagages s'estampereau loin quelques folks s'y attendaient n'en pas dans une démonstration de force, mais en silence sentinelles leur présence une reconnaissance silencieux de solidarités parlant à voix basse loyers atténues respectueux du moment. O Marcus et attire le regard en offrant un subtle signe de remise. Des plus que les mots n'y pourraient jamais le dire, un par un homoscoque geste est reste mute mais profondément ressenti quelli a finalement brise lo. Ressented un changement, en Louis mim, n'en pas une vague de soulagement, mais une affirmation. Silences quil n'était pas celle, lid fi n'était pas termin mais maintenant d'autres voix s'élèveront author de Louis il relisque set. Bataille menée avec patience et dignité n'était pas la sienne sous pour supporter, d'autres s'évanquaient, silencio mais immobiles pour s'assurer que l'injustice n'y serait pas tolérée. Marcus Bishop resta os se sentinel poids ditos les regards sur Louis alors que les deux gardes hésitants. Price entre leur autorité décroissante et le changement invisible de la foule. La voix de la femme avait déclenché. Ineffusable mais c'était la silhouette de bas plosieurs, ranges en silencieux, mais sans force indéniable qui avait allume quelque chose de plus profond. Alors que Marcus était assis chez son esprit arriva pendant une fraction de second verse, les innombrables voices, o il s'était tenu au gardez-vous, le poids constant du devoir sur ses épaules mais c'était différent, ce n'était pas une question de médailles uniformes. Il s'agissait de quelque chose de bien plus personnel. On murmure parcourait le public alors qu'autre homme se tenait n'en passé, quitte du premier, mais de l'autre quitte du gymnase, pres dudens le coin les plus ilo in essai posture était calme, les mains joints sans serre devant lui, mais le lens d'assez mature en des long, Marcus connaissait, la regarde qu'il avait vougia le tarmac et dans le silence des salles des briefing, dans les instants, prestant une misyanquand, les mots étient, inutile c'était un regard, dengue, le genre des regards quine vient que des hommes qui comprenant les enjeux un troisième personnage c'est il, celui ci pres du dans son expression est illisible mais essai présence commandant sans un mot. Il croisa la regard de Marcus et fit un léger signe d'étit une reconnaissance tacite qui transcendait la confusion et la posture discard ce n'était pas le chaos, c'était quelque chose de bien plus poison une déclaration, silences d'allégeance la mature de Garrett se sera il jeta, un coup, d'il nervement dans la pièce, Peter en pensant que leur autorité leur échappait,
NSA and demesura lepoids de lo legions, tangento lopis, SA main planet pres de SA radio mais ilni latinat pa le moment de firma la contrail, ite pass, ite le save, Logan Bougia in confortablement, dot SA gensivubli, cessapauls legiment de faces il semblate, plus gen mentenong sun ancien la bravade attenu par la gravate de la scaine qui se derule, author de Louis il regarda Garrett en attendant unsignal mais Garretton proposa au kang à la place, les you de Garrett vacillerant, avec inquietude vers le cercle grandissant deeds harms, debout sentent mais ni comprinant, par encore plinement la profondeur de ce qui se passa tal que de Marcus, ni batte pas de père mais d'une emotion. Profound unmelling de gratitude et de fericitor ses harms se levant, silencisme n'étant pas là pour le spectacle iles n'étant pas l'atron l'attention sur omams iles étant là pour lui pour ce qui représente, étant là pour rappeler à tout le monde, y compris à Garrett et Logan, que certains liens n'y peuvent pas être brisés. Peb import comment.subtile la discrimination ou à quel point. L'injustice, etat silencieux, le murmure de la foule, s'est transforme en un fredner, une fable, onde résonante qui remplace, le gymnaseless parents et les famous qui ava, et absorbs par la cérémonie quelques instants plus tit se pension maintenant, en avantes expressions allant de la curiosité et la compréhension naissante, les téléphones sant a perusal discrètement, mais deliberement, capturant non seulement la confrontation, mais la solidarité, silencieux grandissant dans son sillage, une femme pres de la rangie, de Marcus murmura ils la connaissant et la défendant, ses mots expriment non seulement de l'admiration, mais une note de réalisation QCE n'était pas en désaccord ordinaire. Citate quelque chose de plus grand quelque chose de bien plus important que comme si la pièce elle-même avait price, une inspiration, un quatrim hamis, tenet suivi, d'une cinquim son expression, .com son regard fixiles, it and reparties, dans legim, sans aucun lien en apparence, mais indeniablement une fiesla ascension n'était pas regraphe elle n'était pas dramatique, mais elle l'attendait noble puissant, citate le genre de position comme et déterminé qui facet. Que les gens stoi et fait attention Marcus sentit sa gorg se sit réuni vague, de motion brutelle prenant eau de pourvu il n'avait pas de manthel, il n'y s'y attendait pas seq quelqu'un les reconnaissait lui ou de prendre sa défense, mais alors que ses hommes, ses frères d'armes se levaient un par un, il relissa que les lignes formes dans le feu et la poussière n'y s'y retaient pas la mission qu'ils ont enduré était dans le très même de ce qu'ils étaient Garrett. Fit un pas incertain en aruri, la pointe de sa voix, sissiperant dans la silence chargeaca, deviant incontrôlable marminatil mais, c'était, plus pour lui-même que pour quiconque sign on nan, univoix.com, sortit data hier, univoix q, Marcus reconnaît, immédiatement red, était-il un homme qui, avait un jour, sorti, Marcus de la pave, d'un véhicule renverse, de ses mains, stable sauva, la vie de Marcus, sous, le feu ennemi, Jason, se tenet maintenant dans l'allée sa posture de tenue mais sa voix port une, autorit indeniable, ce qui est do. Contrail s'est toisant de déplacer un homme qui a parfaitement, le droit d'éteriser, la salle de sport semblait retenir son flimum, les responsables de l'écho qui murmurant, nerveusement allevant, voyant maintenant leur hésitation, se dissiperdant une reconnaissance et quili de la situation qui dégénère, de la contrôle le pouls de Marcus stabilise son esprit, alors pratique dans évaluer les menaces et formuler des plans décimés, instales dans une confiance tranquille, croise le regard de Jason. Un message silencieux passa entre autres se termine maintenant avec la dignité intacte la voix de Jason bien que toujours basse résonne à travers la pièce nous n'y sommes pas là pour perturber nous sommes ici pour assister à l'obtention du diplôme d'une gen m alors, le sens de la visage de Garrett devant rouge, ses lèvres s'amincirent comme si voulait argumenter, mais il n'y trouva pas de mots. Logan, le regarda la poids du moment de s'enfoncer puis, sans autre protestation, Garrett recula en sabasanta radio. Sa posture se rétlichen. Il regarda author de lui comme si cherchait une, mais le regard collectif de la présence.com et résolu des défenseurs silencieux de Marcus ni lui laissait pas de répète sortie. Marcus inspira profondément sa poitrine se soulevant et s'abaissant et en rythme mesuré la tempête passait mais, son impact était indéniable alors que, Jason revenait, dans la foulée alors que, les hommes debout retournaient tranquillement, et leurs sieges, en silence s'installa sur le gymnase non pas de permis deli respect de l'équilibre, ovate basculopoids de l'autorite tranquille avait prévalu sur. Les préguges murmures et pour la première fois ce jour, la Marcus s'est premis la
plus petites séries ce n'était pas un triomphe mais une reconnaissance de la force trouvée. Non dans la confrontation mais dans la night et le pouvoir tacite de se tenir ensemble. Silence Papa comment easterestc.com Givo dia ils te poussant nsa dit faire petit gileray pedu Marcus Bessa lest you verse sun feels la decoloration la lumière captant les lignes de son visage gravis pade enes de service disciplinate la résilience silience il parfois la force ni consiste passé et bruyant mais à savoir quando silence parle plus fort que les mots. Iles essayant de me provoca, iles essayant de me faire rire, mais je savais qc, je restais immobile, si je restais calme. Iles se montrer, emprequi iles itant iles l'ont il se mordot, la lèvre inférieure enhocant la tepet, a petit je vous comment tout le monde regarded. Je vous comment ils ont commence à réaliser que Marcus war adouci, mali d'une fiat tranquille tout, as vous le changement nest cep, la vérité. Est venu, indeniable lorsque leurs actions n'y pouvaient être ignorées, il n'y s'agissait pas seulement de moi assis sur cette chaise, il s'agissait de chaque personne à qui on a dit qu'elle n'appartenait pas, à qui on a demandé, de petit, de se mettre de quitte, de despair troujard nous n'avons pas disparu, nous sommes restés de bot et d'autres se sont tenus à nos quittes il regarde, d'elle se pose sur son diplôme. C'est deux très compte le ré eta comme que comme toi quelqu'un qui n'y recule pas mais n'a pas besoin de crier pour eta on to ease dacia en route. Dit Marcus Bessa, une main, sur la pole de Sunfields, aujourd'hui n'y consiste pas, seulement traverser l'escaine. Mais à comprendre que la dignité n'est pas donnée comme elle le réclame et parfois elle est dans les plus petits moments comme tenir bon compte personne n'y s'attend à ce que vous rachiez la moteur de la voiture grande et la vie alors que Marcus tourne la colle. La son familia les encrentos les duels s'est glisse sur la siege passager en jetant un coup de will à la salle de sport décimés vide que se passe-t-il, demanda-t-il à voix space Marcus laissa à capa un lent soupir, les arrive sur la route devant nous, la prochaine fois que nous vivrons nous. Césarens ce moment, et la laisserons nous rappel, qui nous sommes et ce nous représentons, nous le portons en avant pas seulement par nos moms mais pour tous ceux qui n'ont pas pu s'exprimer aujourd'hui et quand le moment viendra à nouveau être viendra nous tenons débattre alors que la chagia s'allume de la soleil déclinat, pagne la salle au teint store et de cramoisi, iles ni parleront pa pendant un momental bourdonnement du moteur. Et le rythme des nous sur l'asphalte remplaçant la silence entre eux mais il n'y avait pas besoin de mots. Qu'il comprenait tous les duos de la cérémonie de les applaudissements et l'attention ou de la victoire, silences de reste ferme dans la facile injustice. Il y avait un lacon plus profond, un lacon qui résonnerait à travers la vie et celle des autres, ce jour-là n'était pas seulement une remise de diplomacité un début, un rappel que le courage. La dignote et la solidar ni sont pas ni sont que des octas pour le moment. C'est un mode de vie alors que Marcus et line tranquille sur la route s'étendait devant eux, non seulement comme un chemin de retour, mais comme un chemin vers l'avant un chemin au la silence. Pourrait être, reste ferme pour changer le monde et la force tranquille de l'un pourrait, inflammer le courage del histoire de Marcus. Bishop ni c'est le mode pa celle d'une per témoin de la mort de Sunfields. L'obtention du diplomatate UNAS, de résilience, de dignité, et de pouvoir silencio et en abrant le bord, tenia bon ce qui aurait, de eta un, simple et joyeux, et presque, éclipse par, le poets lors des préjuges, Marcus en marine noir, avait traverse, le Texas, non seulement pour voir Sunfields il y obtenir son diplôme d'études secondaires, mais aussi pour tenir ses promesses, dit-alors quoi qu'il arrive etc. Faisant il s'est retrouve, priso pegadans un moment quietout misaleprif il représentait deux gardes, ouvogols au silence la force de l'homme devant oasa, de la demure, asa de la depula de saplis au quittes de Sunfields, mais ce sur quoi ils n'y comptaient p. C'était la silence, et la constante détermination de Marcus et des 6 Navy SEALs qui se sont livrés en solidarité sans un mot facé, et un hostilité subtle et un manque de respect manifeste. Marcus n'a pas livré la main voix dont il ne pas besoin son immobilité et ses protestations, sa la dignité de son âme, la reconnaissance silencieuse de l'injustice n'a pas été acculée par des Christmas
La présence innerbrain label dom qui survient ceq signifiat la veritable loyau. Iles avia fronti les tiers ensemble et avec obit lesqui lasseand, des cicatrices visibles et invisibles et iles survient instinctivement con se leverpus pour la gloire mais les uns pour les autres. Dans ce gymnase délicien tour des bandes. Leur position silences tellet plus fort que n'importe quelle protestation qu'ils se rappellent tous. So qui regardant que le respect ni s'accorde pa en fonction de l'apparence ou des suppositions. Il se gagne pas des actions par la loi, et par le courage tranquille, le voyage délié, travers la sinis devenue plus qu'une réussite personnelle. Il s'est transforme en un puissant symbole de comet, la dignité pour tenir bon mime face l'histoire de Marcus nous le rappellenus tous que parfois les déclarations les plus profondes n'y viennent pas de crise ou confrontation. Mais tout comme de savoir qui vous êtes et de refuser de laisser autres vous définissent, tel nous apprend que se l'avenir signifie pas toujours être fort, tel pas signifier rester immobile ancré dans la vérité et l'intégrité, même lorsque l'élément qui vous entoure, essaie vous mature. Déquit dans le monde dodged hui au des moments, delis préjudices et l'injustice continuante se déroule author de nous, l'histoire de Marcus est un modèle pour savoir comment répondre avec digne à solidarité et force inébranlableness, met au défi de reconnaître l'injustice lorsque nous la voyons et de rester. Debaut même si nous sommes dans l'injustice la silence au quitte de ce qui sensibles, nous rappelle que nous avons shocking unreal age. Soit en s'exprimant debaut quitte de quelqu'un ou simplement en refusant d'accomplir en silence la vraie force ni consiste pa dominer mais à donner du pouvoir et histoire vous est ému si elle vous est rappelle le pouvoir tranquille de défendre ce qui est juste alors rejoignez-nous pour construire un communauté qui amplifie ces histoires de résilience. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette histoire avec d'autres et gardez cette conversation vivante ensemble. Nous pouvons faire la lumière sur la right. Dignité et justice et valeur à ce que ces lecons se propagent vers l'extérieur pour inspirer un courage plus compatissant monde. Assurance nous que des histoires comme celle de Marcus n'y soit jamais oubliées. Restez à l'écoute pour en savoir plus et faire partie de ce mouvement pour